Friends, in the files and registers, construction site and contracting site, maintain the files name, registers name in the discussion. Files and registers to be maintained at the construction and contracting site. Subscribe the channel Engineers Desk. The email ID is given here and the link also given here. Files and registers എന്തൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് depending on each site. Each site is unique എന്നാണ് പറയുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജേഴ്സ് മുതൽ പ്രോജക്റ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, പ്രോജക്റ്റ് സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഫയലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഏകദേശ ധാരണയാണ് ഈ സെഷനിൽ തരുന്നത്. In most of the time I have seen that engineers will start the file registers in a very proper manner. In due course of time of the project, in 6 months, 1 year, the files will be idle, the register will be kept at a corner, and all this will go in a wrong way. പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഫയൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഫയൽസും രജിസ്റ്ററൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈമിൽ അത് ഒരു മൂലക്കിരിക്കുന്നതായിട്ട് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രവണത പലപ്പോഴും കാണാറില്ല. ബട്ട് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് keeping files and registers is not optional for the engineers. It is very critical for the project to do proper handing over, smooth handing over of the project to the client. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫയൽസും രജിസ്റ്ററും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് സൈറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫീസിലും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫയൽസ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ടിപ്പിക്കലി അറ്റ് സൈറ്റ് ആൻഡ് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫീസ്. See, the major files to be kept at site or project management office is given. It can be kept physically or digitally depending on the site situation. Pre-contract and tender document, contract and legal document, drawing and design files, planning and scheduling files, site execution records, material management system, quality control, quality assurance and quality control documents, billing and financial records, labor and HR records, safety documents, health and safety and environment document, equipment and machinery records, completion and handing over files. All these files we are going to, this heading we are going to discuss in detail in coming slides. All these headings are divided into different slides with the part 1, part 2 like that. Those who are interested can go through each and every files. Now coming into the next session, what are the registers to be maintained at a construction and contracting site? These are again very important to site engineers or project engineers. What are the registers? Earlier we discussed what are the files to be maintained at site, and now we are discussing what are the registers, the heading of the registers to be maintained at site. Drawing register, RFI register. RFI generally terms request for information or request for inspection. Both files need to be maintained. NCR register. NCR is non-compliance register, which we will discuss in detail. Material register, cube test register, hindrance register, and measurement book register. All these are very important and we will discuss one by one in later. Friends, in this video we discussed what are the files and registers to be maintained at a project site and project management office. Only heading only we discussed because it's a very long and detailed subject. Slowly one by one we will cover in next part of videos. So thank you very much for watching. Please subscribe if you like the channel and give your comment in engineering consultancy at gmail27@gmail.com, and please follow the link. Thank you very much for watching. I'll come back with the next part of this video in due course of time.